खबरां दा लेखा जोखा अगस्त 26 2025। Damning Integrity Commissioner report on Vancouver Mayor's party has no teeth, political analyst. Mayor Ken Sim and the governing ABC party broke the city's code of conduct according to a report from Vancouver's Integrity Commissioner. The report on the subject of a complaint against Sim and Councillor Sarah Kirby-Young, Lisa Dominato, Lenny Zhou, Brian Montag, Mike Klassen, Peter Masner, and Rebecca Bly, dated Friday, released Monday, concludes a year-long investigation in response to an issue raised by Green Party councillor Pete Fry. Fry alleged that party members breached Vancouver's code of conduct by failing to respect and comply with the open meeting requirement when they gathered in private and discussed city business in a material way towards a decision of council. Integrity Commissioner Lisa Southern concluded that Sim et al. Failed their obligations as defined under the Vancouver Charter to be transparent. There is a problem. They are depriving the public of participation in the policy development and decision-making process that serve to build public trust and confidence in local government democracy is undermined, said Southern's report. She says the group of respondents claimed their breach of conduct was accidental, but she doesn't believe that claim. Southern explains that the councillors should be expected to know the difference between a complaint caucus meeting and that transparent. She also says the method of communication about the meetings, including the encrypted messenger app Signal and a general lack of documentation, don't add up to compliances. Why keep to the shadows if what you're doing can be safely and fairly viewed in the transparency of daylight? Southern says it is up to City Council to determine whether to sanction its members, but no quorum can be reached in these unique circumstances. Ian Bushfield, co-host of the Polity Coast broadcast, says the report is unlikely to create change. The unfortunate thing with the Integrity Commissioner is she has no teeth. We've seen this with a couple of reports in the past. They are passed to council for decision and action, and given ABC still has a majority on council, if they don't want to censure themselves, they don't have to, Bushfield said. He says the guilty party is charged with deciding its own punishment. I suspect they will take it under advisement, and it will be up to the electors to decide. वैंकूवर सिटी काउंसल दी ABC दी पार्टी दे मेयर सिम ते उन्हां दे सारे काउंसलर्स दी कारगुजारी दे मुतल्लक एथिक्स कमिश्नर ने अपनी जिहड़ी रिपोर्ट है जी वो नशर की है, जिस दे विच उन्हां दे उत्ते दोष लगाए सन ग्रीन पार्टी दे एक काउंसलर ने कि जिहड़ी गल पब्लिक दे विच होनी चाहिदी है वो ABC पार्टी दे मेयर ते काउंसलर ने जिहड़े वो अपनी प्राइवेसी दे विच कर लैंदे ने ते फैसले सुना दिंदे ने, जिस दे उत्ते दित्तियां गईयां वज़ायतां दे बावजूद कमिश्नर ने ABC पार्टी ते मेयर नूं इस दे लई दोषी पाया और उन्होंने इस गल नूं भी स्पष्ट किया कि ये जिहड़ी कारगुजारी है जनता दे हित दे विच जनता दे बिल्कुल सामने होनी चाहिए है। हुण इस नूं लागू करन वाले जिहड़े सवाल उठ रहे हैं कि की ये लागू होएगा या नहीं, उस दे बारे भी माहर दा कहना है कि उस नूं शंका ही है, क्योंकि वैंकूवर काउंसल दे विच ABC पार्टी दे मेयर ते काउंसलर दी बहुमत है। Shots fired at North Vancouver home linked to fatal speedboat crash suspect. A North Vancouver home that was the target of gunfire Sunday appears to be linked with the man suspected of killing a 10-year-old boy in a speedboat crash in June. The North Vancouver RCMP says the homeowner reported hearing a loud bang and discovered bullet holes on their Tall Cross Road residence near Plymouth Drive. Witnesses first reported hearing gunshots at 4 a.m. The residence was occupied at that time. Fortunately, no one was injured, Mounties explained on Monday. Property records show the house may be associated with the main suspect in a boating tragedy in Gates Park on June 7. A speedboat struck 2 children on an inflatable tube that was towed by another boat. One 10-year-old boy was pronounced deceased at the scene, while another child was airlifted to the hospital in critical condition.
The boat operator was arrested that day and released the next day on conditions. Police said speed and alcohol may have been a factor. The suspect is expected in court on Wednesday. Details of the Sunday shooting are limited, including whether or not the shooter was motivated or targeting the residents, but police say there is no known threat to public safety. ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Canada eyes deeper energy ties with Germany through critical minerals partnership. Canada signed a critical minerals partnership with Germany on Tuesday that encourages the joint public financing of natural resources project as Ottawa works to boost development and export to Europe. Prime Minister Mark Carney said for too long key Canadian minerals such as nickel and cobalt have gone underdeveloped while China and Russia dominate the global market. Critical minerals are key for emerging energy and defense technology. He said Germany has become a leader in Europe as it works to diversify away from China and Russia. Canada can play a role in accelerating that diversification for Germany and for Europe, Carney said at a joint press conference with German Chancellor Friedrich Merz. These issues are only going to become more important. There's likely to be a four-fold increase in the demand for critical minerals and minerals over the course of the next decade. Afterward, Natural Resource Minister Tim Hodgson told reporters that Canada is positioned to develop mine-to-magnets supply chains that lend Ottawa an advantage in deepening trade ties with countries like Germany. It gives us a really great card with our allies, our like-minded allies, and it takes a card out of the hands of people who might have a different perspective in the world, he said. At the same time, 3 Canadian companies in the mining sector, Trellis Gold Corporation, Tongat Metals and Rocktech Lithium, all signed cooperative agreements with German companies. Carney also said Tuesday that the two countries aim to closely cooperate in energy, including on liquefied natural gas and hydrogen energy. The Prime Minister said Ottawa plans to formally announce new investments in port infrastructure in the next 2 weeks and pointed to port upgrades in Montreal and Churchill, Manitoba that will help exports of energy and mineral products. Hodgson, who was one of several ministers on the overseas trip, said the goal for new natural gas exports to Europe based on what he was heard from various project proponents would be to have shipping begin in as little as 5 years. What we heard from German industry today was, and quite frankly from the ministers as well, is Germany sees natural gas as a transition fuel, Hodgson said after meeting with business leaders. There was a view prior to a few years ago that the need for natural gas would be relatively minor and relatively short term. And I think what we all realize post the Ukraine, post what's happening with AI, is that natural gas is going to be a transition fuel that's in greater demand in Germany and for a longer period of time. Both countries also tapped senior bureaucrats as special envoys to advance the new mining partnership. Canada's point person will be Isabella Chan, Senior Assistant Deputy Minister for the Lands and Minerals Sector at Natural Resources Canada, while Germany appointed Matthias Kohel is its Deputy Director General for Raw Minerals Policy. ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
कैनेडा जिहड़ा है वो अपने हम ख्याल जिहड़े ने देश ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ इधर मंत्राला मंत्री दे असिस्टेंट मिनिस्टर दी जिम्मेवारी है जिहड़ी इस दे उत्ते लगाई है इसे प्रकार जर्मनी ने भी अपना जिहड़ा व्यक्ति है उसनूं नामजद कर दिता है और जिहड़े कि इस दे उत्ते होर ज़्यादा जिहड़ी वपारक संधि नूं नेपरे चढ़न दे नाल जिहड़ी बहाल होण तो उपरंत है इस दे विच कारगुजारी दे उत्ते निगाहखोरी रखणगे और कैनेडा ने इस गल दे उत्ते वधिया भी जताया है कि ओह जर्मनी दी जिहड़ी मार्केट है उस दे विच अपने जिहड़े कच्चे पदार्थ ने वो भेजणगे याद रहे इस दे नाल कैनेडा दीयां 3 सोने दीयां खाणां ने जिन्हां दीयां पार्टियां ने उन्होंने भी उन्हां दे नाल वादे ते करारनामे कीते ने BC businesses report more fear for safety amid social disruption, says survey. BC businesses are carrying more than their fair share of weight for the government's lack of programming to prevent social disorder. That's according to Jeremy Hayton, president of the Business Improvement Areas of British Columbia. The claim comes out of the BIBC's surveys of business owners across the province who say that they are increasingly worried about the safeties and security of their staff. What we are seeing is a perpetuation of criminality and social disruption types of issues on our corridors and in our main commercial areas. 2/3 of businesses represented in the survey said street disorder has increased in the last year. This has resulted in 75% of businesses reporting more fear for their staff and 50% seeing impacts on their customers. Just over 60% of businesses also say they are spending more on repairs due to crime and vandalism. I had a meeting with our city council and number of our business owners, and one of which told us they lose $1,000 a day to what police would call survival shoplifting, candy bars, juices, milk, those kind of things, Hayton said. He says what is happening is that businesses are being hyper affected by the lack of social supports for things like mental health, housing, and criminal justice reform. There is a real need in BC to really look at what these numbers are saying. And they are saying business is carrying an excessive amount of weight from the lack of provincial programming and supports, he said. And that's having a real-time impact on your physical and mental health every day as a business or property owner in BC. In 2023, the province rolled out the Securing Small Business Rebate Program, which provided rebates to small businesses who were the targets of acts of vandalism. But that program lapsed in January and the provincial government did not revitalize it. Hayton said across the province, many small businesses are now turning to local councils or the BIABC for help in dealing with the daily cost of disruption and vandalism. But he said that's only part of the problem. The bigger issue, he said, is the need for other aspects of responsibility and accountability in communities that protect businesses but also the community at large. At the ministerial level, Hayton said he believes these issues are getting traction. But the challenge is how to move forward operationally. It's really at a crisis point in BC, he said, and we need the provincial government to step in with the whole of government response to really manage these issues and help us in business to move forward in a positive and proactive way. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ $1000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਣੀ, ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। Extended days hybrid learning introduced in Surrey schools amid overcrowding. For those entering high schools in Surrey this year, learning may look a little different. The Surrey School District is expanding its use of extended days and piloting hybrid learning to cope with overcrowding of its existing infrastructure. The school board has been grappling with overcrowding for years, largely due to what the school district says is inadequate funding from the province. The solution has often been to purchase portables to house extra students, but Gary Timoshuk, the board chair at the Surrey Board of Education, said this solution is no longer viable. The provincial government pays for built schools but does not fund the purchasing of portables, something Gary said doesn't make sense given they act as replacement infrastructure. The school district is then left paying for these structures out of its own operational budget. Millions of dollars a year was essentially being taken out of the classroom every time we had to move or relocate portables. That's not where the money should be going. The money should be going to student education. But with an enrollment of 83,000 across the district and a trend of adding upwards of 2,000 students per year, save for 2024, the Board of Education needed to find other solutions. One of those solutions is extended days. High schools across the district are currently sectioned off into 4 blocks, 2 in the morning and 2 in the afternoon. Gary says there will now be 5 blocks at some schools, but students will still only attend school for 4. That solution was introduced into 6 schools last year and will be brought to 2 more starting in September. The other measure that the district is taking is introducing a hybrid learning model through Zoom or Microsoft Teams. Gary said some courses where it is feasible will be taught online, while others will require students to be on campus. Certainly, if you're doing a chemistry lab, you can do that through Zoom or Microsoft Teams. So that will be in class, he said. It's just another way to manage that growth. Another benefit that Gary hopes to see from the hybrid pilot is introducing students to skills they will need when they enter the workforce. More and more jobs are moving into hybrid or fully online workspace, especially since the pandemic. These jobs utilize digital tools like Zoom and Microsoft Teams of the daily. This helps stack the kids and prepare them for their future is how to do work online, he said. While these solutions may not be ideal for everyone, Anne Whitmore, president of the Surrey District Parents Advisory Council, said the board is doing what it can with what it has been handed. It's the equivalent of having peanut butter and jelly every day when you just don't have enough food for interesting and diverse needs, she said. She also recognizes that the shift may be very difficult for parents with multiple children who will end up on different schedules. The complexity of what families are facing has just really increased, she said. Gary said he understands that the change can create a lot of unknown at first, but that extended days is something that the district has used before to deal with overcrowding. He also said that the concerned parents should reach out to their school's principal, who will be happy to discuss any necessary accommodation. These changes are only being implemented at the high school level.
Growth in elementary school is currently being monitored and that younger kids greatly benefit from the in-person attention, said Gary. Overall, Whitmore said she has hope that the conditions of the school year and continued advocacy will prompt bold action from the provincial government. Minister of Infrastructure Bowen Ma says the province is working hard to address unprecedented growth in Surrey while admitting there is more work to be done. The ministry is working quickly to address these pressures by using innovative solutions like prefabricated additions that can deliver learning environments twice as quickly while still offering the comfort of a traditional classroom, said Ma. She says the BC government has committed $1 billion to the district to help bring more than 20,000 new seats to Surrey. The province funds districts primarily through an enrollment-based model, and Surrey receives the highest funding levels of any other school district in the province, the ministry explained. Surrey School District ने नवी विधि विधान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। याद रहे सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट दे विच तकरीबन 83,000 तो उपर स्टूडेंट ने और 2,000 स्टूडेंट है जिहड़े प्रति साल है जिहड़ा वाधा हुंदा है और इन्नी ज़्यादा वड्डी गिणती दे विच जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्हां नूं सेवावां प्रदान करन दे लई ढंग तरीके ने जिहड़े वो अपनाए जा रहे हैं। और इस दे नाल सरी जिहड़ा स्कूल बोर्ड के प्रधान ने भी इस गल दे विच जिक्र किया कि किस प्रकार सूबे वालों दिती गई जिहड़ी फंडिंग है वो काफ़ी नहीं हुंदी और इस करके सानूं विधि विधान लभणे पैने ने ये लभणे पैंदे हन। ते इस दे नाल उन्हां ने पोर्टेबल्स दा जिक्र किया कि पोर्टेबल जदों कि सरकार स्कूलों के बनाउण दे लई पैसे दिंदी है, पोर्टेबल्स दा जिहड़ा पैसा है वो सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट नूं अपनी जिहड़ा उन्हां नूं मिली हुई धन राशि है उस दे विचों खर्चना पैंदा जिहड़ा कि काफ़ी ज़्यादा वड्डी मात्रा च लै जांदा जिस दे कारण जिहड़ियां होर सेवावां ने उन्हां दे विच कटौती है जिहड़ी वो करनी पैंदी है। और उधर सरकार ने इस गल दा जिक्र भी किया है कि सरी दे विच तकरीबन 20,000 सीटां होर वधाउण दे लई $1 बिलियन की जिहड़ी फंडिंग है स्कूलों दे विच उस दे देण दा भी ऐलान किया और सरी दे विच सब तो ज़्यादा वड्डा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है। Police investigate shots fired at Surrey business. Surrey Police Service is investigating an incident where shots were fired at a business, leaving damage to the travel agency. Shortly after 9:30 a.m. Monday, officers responded to a call of possible mischief or attempted break-in at the business in the 12800 block of 80th Avenue. It was confirmed the business was the travel agency Sidhu Travels. Upon arrival, officers concluded the damage to the door of the business was the result of several shots fired. No injuries were reported. SPS Frontline Investigative Support Team is in charge of the investigation. Officers remain on scene to examine and secure evidence. A release from SPS says officers will likely be canvassing the neighborhood for any CCTV footage. Officers believe the incident took place between Saturday and Monday. SPS said the crime is believed to be extortion related. The business owner declined the opportunity to speak to anybody. He is in shock. Anyone with information about this incident or anyone who may have been in the area over the weekend has dashcam or CCTV footage is asked to contact SPS non-emergency line at 604-599-0502. Anonymous tips can be submitted to Crime Stoppers. सरी दे एक वपारक अदारे दे उत्ते जिहड़ियां गोलियां चलण दी सूचना सरी पुलिस सर्विस नूं 9:30 बजे दे करीब कल सवेरे दित्ती गई जिस दे उत्ते सरी पुलिस सर्विस है जिहड़ी तफ्तीश कर रही है और यह सिद्धू ट्रैवल एजेंसी दे दफ्तर दे उत्ते चलाईयां गईयां गोलियां दी सूचना जिहड़ी है वो नशर की गई है और इस दे मुतलक पुलिस का यह भी कहना है कि इस तरह लगता है कि एक्सटॉर्शन दे नाल संबंधित एक केस है पर किसी प्रकार की जानकारी होने की सूरत दे विच जां डैश कैम होने की सूरत दे विच
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye and be safe।